हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज कार्डियोलॉजी থেকে কিছু শর্ট কোশ্চেন एंड आंसर পড়ব। ফার্স্ট কোশ্চেন, व्हाट इज द हाइपारटेंशन नोन एज? दिस इज साइलेंट किलर। व्हिच स्ट्राকচার ডিলেজ দ্য ইলেকট্রিক্যাল ইম্পালস ইন দ্য হার্ট? এটা হবে এভি নোড। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेडिकल टर्म फॉर हार्ट अटैक? दिस इज मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। Next, which test is commonly used to assess the electrical activity of the heart? This is ECG. What does the QRS complex in ECG represent? This is ventricular depolarization. Which chamber of the heart pumps oxygenated blood to the whole body? This is left ventricle. Which artery supplies blood to the heart itself? This is coronary artery. Which valve is located between the left atrium and left ventricle? This is mitral valve. Which artery is the main supplier of oxygenated blood to the body? This is aorta, the arch of aorta. Which blood vessel carries oxygenated blood from the lungs to the heart? Pulmonary vein. Heart থেকে lungs এ নিয়ে যায় pulmonary vein. What is the normal resting heart rate in adults? 60 to 100 beats per minute. Which chamber of the heart pumps blood to the lungs? Right ventricle. Which vessel carry blood from the lungs to the heart? Pulmonary vein. Next question, which of the natural pacemaker of the heart? This is SA node. এটা একটা most important question. Which vessel brings deoxygenated blood to the heart? Vena cava. Which structure prevent the backflow of blood in the heart? This is valve. ভালভগুলোকে backflowতে বাধা দেয়। The heart sound loud S1 is mainly due to closure of which valves? Mitral and tricuspid valve. The heart sound dub S2 is mainly due to closure of which valve? This is aortic valve and pulmonary valve. Which valve is located between the right atrium and right ventricle? This is tricuspid valve. Right atrium and ventricle এর মাঝখানে tricuspid valve. Which artery carries blood from the heart to the lungs? হার্ট থেকে লাংসে নিয়ে যায় পালমোনারি আর্টারি। পালমোনারি ভেন্স ক্যারি which type of blood into the heart? This is oxygenated blood. এখানে একমাত্র ভেন অক্সিজেনেটেড ব্লাড ক্যারি করে। The right ventricle pumps blood through which valve? Pulmonary valve. Which layer of the heart is responsible for contraction? This is myocardium. Which hormone increases the heart rate during stress and excitement? This is adrenaline. এটাকে আপৎকালীন হরমোনও বলা হয়। Which part of the ECG represents arterial depolarization? This is P wave. Which ion plays the most important role in cardiac muscle contraction? This is calcium. Which part of the heart conduction system has slowest conduction velocity? This is AV node. Which condition is characterized by chest pain due to reduced flow to the heart? Angina pectoris. Which side of the heart deals with deoxygenated blood? Right side. Which diagnostic test is most useful for visualizing heart chambers and valve in real time? This is echocardiography. Which side of the heart has thicker walls? This is left side. যেহেতু লেফট সাইড কে বেশি পাম্প করতে হয় এই জন্য এই লেফট সাইডটা ঠিক। Which condition is characterized by narrowing of the coronary artery? This is myocardial infarction হবে ওখানে। Which artery is commonly used to check the pulse at the wrist? Radial artery. Which is the normal duration of the cardiac cycle in second? 0.8 second. What is the outer covering of the heart called? Endocardium, myocardium, pericardium or epicardium? তো এই কোশ্চেনটার আনসার কী হবে অবশ্যই আপনারা কমেন্ট করে জানাবেন। হার্টের আউটার লেয়ারটাকে কি বলা হয়? এন্ডোকার্ডিয়াম, মায়োকার্ডিয়াম আর পেরিকার্ডিয়াম বা এপিকার্ডিয়াম, যেটা হবে সেটা অবশ্যই কমেন্ট করে জানাতে ভুলবেন না। আর ভিডিও ভালো লাগলে অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে একটা লাইক করে পাশে থাকবেন। তো এই ধরনের সিবিটি রিলেটেড আমি সিলেবাস ওয়াইজ আরও অনেক ধরনের ভিডিও আমি চ্যানেলে আপলোড করব, তো অবশ্যই আপনারা কিন্তু সাথে থাকবেন।